Okay. Saya senang je ya. You all pun dah masing-masing dah matang. You all datang kelas, you all datanglah. Tak datang kelas, you all tanggung sendirilah ya. Kalau jumpa saya sekali lagi semester depan ya. Okay, baik. Hari ini kita akan lihat pada topik baru kan? Last time I jumpa you terakhir kita discuss pasal kita buat tutorial question. Betul, Zinda. Okay, so hari ini kita akan continue with a new topic. Topik yang kita akan buat adalah topik on witnesses and corroboration. Okay. Sekejap saya buka punya Microsoft Teams sebelah sini. One minute. Sekejap. Hana? Oh, beritahu ada datang. Kat tangan? Ada apa ke? Dah saya dah ambil you punya attendance. Okay, kita masuk ke topik baru ya hari ni. So basically kita dah habis dua topik lama. Dua topik iaitu on character dan bad character evidence and expert opinion. So today we're going to continue with a new topic that is on witnesses and witnesses and lepas tu lagi satu topik ialah witnesses relating to corroboration. So untuk hari ni kita akan tengok on witnesses and competency, compellability and privilege. Okay, now let's share the notes ya. Witnesses. Okay, ni topik yang saya dah share dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Tajuk dia adalah on witnesses, competency, compellability and privilege. Topik witnesses kita ada dua bahagian. The first one will be on the issue relating to competency, compellability and privilege. So we are talking about who can testify. So dekat sini ialah isunya ialah who can testify, can we force them to testify? Ya? Siapa yang boleh beri keterangan dekat mahkamah? Boleh tak kita paksa dia beri keterangan dekat mahkamah? And can they claim privilege? Boleh tak dia kata saya tak nak beri keterangan? Right? Saya memang boleh beri keterangan. Saya boleh dipaksa untuk beri keterangan tapi privilege law membenarkan saya untuk tidak beri keterangan. So that is actually privilege, okay? So this will be the first part on the law relating to witnesses. The second part of the law relating to witnesses is in relation to corroboration. Okay? Maknanya ada saksi-saksi kita ni yang tak berapa kuat. Tak berapa kuat evidence-nya, maka kita perlukan sokongan. So that will be the second part. Okay? Okay, Fendi. That will be the second part bila kita talk about witnesses, ya, iaitu on corroboration. So the first part of the lecture on competency on corroboration is actually in relation to competency, compellability and privilege. Sebab kita akan cuba fahami what does it mean by competency, compellability and privilege. Dan kita akan expose, kita akan belajar juga tentang special category of witnesses yang ada issue relating to competency, compellability and privilege. Yeah? So that will be the position. Now, what is competency? Now, bila kita cakap bahawa satu saksi tu, the first thing that we have to bear in mind ialah kita kena tanya soalan, siapakah yang boleh beri keterangan di mahkamah? Who are competent to testify? So when we talk about competency, we are talking about the ability of a witness to testify. Siapa? Right? Yeah, who can testify? Now, kalau kita tengok dalam section 115, so you all buka section 118, ya, 118. Now, boleh tak saya panggil katakanlah budak kecil, Bella. Ya, boleh tak saya panggil Bella untuk testify in the court? Boleh tak saya panggil katakanlah an accomplice dalam kes Rosma
Ya, boleh tak saya panggil Rizal Mansur untuk testify in the court? Ya. Atau bolehkah saya panggil siapa-siapa dekat sini untuk testify in the court? So that will be the issue. Right? Now, bila kita tengok ada tak sebenarnya law ni beri sebarang limitation as to who can testify in the court? That is what we are talking about, ya. Competency, we are talking about who can testify. So, bila kita tengok pasal competency, we are talking about who can testify. Kita lihat section 118. Okey, 118. Boleh tak seorang baca 118? Can someone read section 118? Section 118, who may testify. All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. Okay, so that will be section 118. Section 118 beritahu kat situ who may testify. Siapa yang boleh beri keterangan dekat mahkamah? Kalau you tengok dekat first part of section 118 disebut all persons shall be competent to testify. Maknanya who, you're talking about all. Siapa-siapa saja boleh beri keterangan di mahkamah. Right? Unless kecuali the court considers that they are prevented from understand the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind. So di bawah section 118, all persons are competent to testify and the test to determine competency of the person to testify ialah nombor 1, ya. Does that person understand the question put to them? Yeah? Do you understand? Do you understand the question put to you? Awak faham tak soalan? Right? Kalau you faham soalan, yang kedua will you be able to give rational answers to those questions? Right? Rational answers to those questions. So this particular test is actually established dalam case, okay, maknanya clarified and confirmed dalam kes Tajudin. Right, dalam kes Tajudin against DPP. Now, what happened is that, so maknanya dia tak kira siapa you are, berapa pun umur you, kalau you faham soalan yang diberikan dan boleh memberi jawapan yang rational, then you are competent. So kalau you are age 10 years old, ya, walaupun you 10 tahun tapi you faham soalan yang ditanyakan dan boleh memberi rational answers kepada soalan tersebut, you are competent to testify. Alright? So that is the situation. So maknanya semua siapa-siapa boleh testify, it doesn't matter how old you are, right, mental capacity you, as long as you faham soalan dan boleh beri rational answers, you are competent to testify. Kalau you baca section 119, you are referring to dumb witnesses. A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as for example by writing or by signs. But the writing must be written and the sign must be made in open court. And such evidence will be oral evidence. So kalau you are dumb witness, you bisu. Yang dia seorang yang bisu dan pekak. Tapi dia nampak kejadian tu. So dia boleh testify in the court sekiranya dia faham apa soalan yang diberikan oleh court dan dia boleh memberikan rational answers. Tapi the way he convey ialah dia boleh gunakan sign language ataupun dia boleh tulis kat situ. Right? So if you actually look at kalau you all tengok cerita ada satu cerita Korea, ya. Movie dia pasal a witness yang suffer from autism ke. Right? Dia adalah saksi yang suffer from autism. So dia boleh beri keterangan sebab dia faham soalan dan dia boleh memberi rational answers to those questions. So that is the position. So kalau you tengok cerita kes Bella punya situation pun dia boleh faham soalan dan dia boleh beri rational answers to those questions. So get the picture on this one. So siapa-siapa boleh beri keterangan. Right? Dan qualification yang diberi oleh section 113 ialah
Sekiranya kalau you terlalu muda, terlalu tua atau ada disease of the mind, maknanya you suffering from Alzheimer katakanlah, ataupun you dah sinal dan nyanyuk, then you are not able to understand the questions put to you and you are not able to you are not able to give rational answers to those questions, then you are not competent. Okay? So that will be the position. Now, how do you determine? So that will be the question who. Yeah. Now, bila kita bercakap pasal kita testify, you all semua testify. You all tak ada masalah untuk testify. Jadi isu kompetensi biasanya tidak menjadi isu. Sekiranya you all dealing with witness yang mature, yang tak ada isu. So maknanya isu kompetensi hanya akan timbul sekiranya ada isu. Ya, kalau you are dealing with a child ataupun orang lelaki yang ataupun orang yang dah tua ataupun suffering from disease of the mind. So maknanya kalau tak ada isu, you tak payah nak raise apa-apa on competency. Tetapi sekiranya ada isu, ya, sekiranya ada isu on competency, how do you determine competency? Ya, bagaimana kita nak determine competency? What are the process? Okay, what are the process or the procedure in determination of competency of a witness? So how question? Kalaulah you panggil satu saksi, dia beri keterangan bersumpah, dia adalah seorang tua yang umurnya 100 tahun, katakanlah. Dia beri keterangan bersumpah. Right? Lepas tu saksi, okay, defense challenge this particular testimony. Maknanya kita kena determine sama ada orang ini competent ke tidak. So the court need to determine whether this person is competent to testify or not. Ataupun you have a child cases who is 9 years old, 9 tahun. Dia kena sexual assault. Court panggil dia dekat mahkamah. Right? Dia tidak angkat sumpah. Okay? Now, the court need to determine whether she is competent or not to testify. So the issue-nya ialah bagaimana kau nak determine that competency. Alright. Kalau you tengok pasal how do you determine competency, kita ada basically the determination of competency is in the process of preliminary examination. Ya. Dalam proses preliminary examination. Maknanya kita ada banyak case, kita dekat dalam lecture note you tu, kita ada banyak case yang reflect kepada determination of competency adalah melalui proses preliminary examination. So what is preliminary examination? Preliminary examination ialah satu proses yang perlu dibuat oleh court. Ya, so katakan you case ni dibawa ke magistrate, court akan panggil dan determine dulu orang tu. Maknanya, okay, lawyer dia, kalau you have a child, ya, katakanlah budak tu umur 9 tahun, dia akan datang dengan social security service, ya, dengan pegawai daripada welfare, dengan ada lawyer dekat situ, court akan interview dia. So the magistrate akan interview dia, tanya soalan-soalan yang simple-simple. Tanya siapa nama adik, right, duduk dekat mana, dah berapa lama sekolah, dah sekolah ke belum, apa buat dekat sekolah. So you are asking questions. Ya, preliminary examination adalah proses di mana court ataupun magistrate nak gauge dia punya ability to understand questions and ability to give rational answers. So, dia akan santai-santai. Ya, proses dia satu proses yang formal tetapi dia dijalankan dengan secara santai. Okay? So, dia akan tanya. So, that is a preliminary examination. Menurut case, ya, according to the case of Yusaini, right? When you are dealing with a child giving evidence in the court, kanak-kanak memberi keterangan di mahkamah, according to Yusaini, preliminary examination is mandatory. The conduct of preliminary examination to determine the competency of a child is mandatory. Maknanya kegagalan membuat preliminary examination to determine the competency of a child may be fatal to a case. Now, di mana dia boleh at the end of the day buang case. Sebab child punya keterangan tu sangat penting dan you kena lakukan proses preliminary examination. So you tanya soalan, ya, maknanya dia berlaku sebelum dia beri keterangan. Of course kita zaman sekarang child akan beri keterangan di bawah Child Witness Act. Dia boleh direkod, dia tidak hadir dekat court, tapi before that process is undergone, court akan tanya soalan dulu untuk determine dia punya competency. Okay? Now,
Kalau ada seorang itu kalau budak tu umur bawah umur, ya, umur 7 tahun, 7 ke 8, 9 ke 10. Nah, kalau ada orang tua umur 100 tahun, you panggil dia beri keterangan. Dalam proses yang macam ini, biasanya court tidak akan lakukan preliminary examination. Dia dipanggil, terus angkat sumpah. Kan? Dia akan dipanggil angkat sumpah, dia pun angkat sumpah. Lepas tu proses examination in chief, cross and re-examination berlaku. Maknanya, dalam konteks tersebut, perlu tak you lakukan preliminary examination? Kat situ, dia umur 100 tahun. You have a defense here challenging the competency of this witness who is 100 years old. Now, dalam kes macam gini, there have been cases where the formal process of preliminary examination yang dicantikkan dalam USINE itu tidak perlu berlaku. There have been cases where preliminary examination need not necessarily be formally conducted. Tak perlu dibuat dengan secara formal. Dan kalau you ada saksi yang umur 100 tahun, you lakukan proses examination in chief, cross and re-examination, you akan dapati bahawa dia boleh beri jawapan. Bila di examine in chief, dia ditanya soalan, dia boleh beri jawapan dengan rasional. So, dalam proses itu, court kata bahawa the way you respond to the question, the way you give jawapan, you are rational, then I tak perlu nak lakukan formal process of preliminary examination. The fact that you are able to respond to the examination in chief, cross and re-examination reflect your ability to rationalize the question and provide rational answers. You get the picture? So, dalam kes-kes yang seterusnya, ya, kita ada kes, ada banyak kes ya yang itu, sekejap ni. Kes Muhammad Farid Afiq, ya. That particular case reflect that a formal preliminary examination need not necessarily be conducted. Tak perlu you nak conduct. Okay? So maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, you all semua kena reflect kepada soalan, kepada case you, siapa you punya saksi. Sekiranya saksi you adalah seorang kanak-kanak, a child, mungkin prosesnya akan jadi lagi strict. Sebab child tu mungkin tak faham apa itu sumpah. Doesn't understand what is an oath. Sebab tuan, you all bila nak jadi saksi, you kena beri keterangan bersumpah. Wajib beri keterangan bersumpah. Orang yang boleh beri keterangan tanpa sumpah ada dua manusia je. Siapa dia? Siapa dia yang boleh beri keterangan tanpa sumpah? Tertuduh. Tertuduh. Satu tertuduh, satu lagi? Ada dua manusia saja yang boleh beri keterangan tanpa sumpah. Satu adalah tertuduh, accused person dekat defense stage. Satu lagi adalah child. Child witness, kanak-kanak, dia boleh beri keterangan tanpa sumpah. Kalau orang lain macam kita beri keterangan, kita wajib beri keterangan bersumpah. Maknanya kita punya evidence perlu di examine in chief, cross and re-examination. Melalui proses examination in chief, cross and re-examination. Okay? So that is the position. So you sign and you have another case, Faris Afiq. Yeah, Faris Afiq. Now, this case basically says that you tak perlu conduct preliminary examination secara formal. Process examination in chief, cross and re-examination will reflect sama ada you have the capacity to understand the question and able to give rational answers to those questions. You get the picture? So, tengok soalan you ya. So, tengok you punya case, siapakah saksi yang memberi keterangan. Maknanya, formal process of preliminary examination itu tidak wajib pada setiap waktu. Tapi dia mungkin wajib pada waktu-waktu tertentu depending on certain kind of witness that you are dealing with. So that is how. How ialah melalui proses preliminary examination. Dan what is preliminary examination? Proses tanya soalan. You bertanya soalan to gauge dia punya understanding of the question and ability to respond and give rational answers. That is preliminary examination. Get the picture? Boleh tak? Okay? So, issue competency will only come into picture sekiranya dia di-challenge. Kalau dia tak di-challenge, tidak jadi isu. Janganlah you all setiap kali nak jawab exam, okay, kita ada saksi tu nama dia A, makanya isunya sama ada dia competent ke tidak. Tidak. He is deemed to be competent. Maknanya kita ni bila kita testify dekat court, tuan, you all semua saya, sebab siapa?
bila kita testify in court, we are deemed to be competent. Kita dianggap sebagai seorang saksi yang competent, boleh testify. Tak perlu nak tanya soalan sama ada kita faham ke tak. Ya, cuma bila kita ada isu sahaja barulah isu competency come into picture. So get the picture. Dapat ya? Idea on this one. So ada tak soalan tu? So itu adalah you are dealing with competency. So itu bila cakap competency, iaitu siapa yang boleh testify, right? Competency, ini dia section 118, dia mesti faham apa itu soalan dan dia boleh beri rational answers to those question, and case yang kita reflect kepada competency will be the case of Tajuddin bin Ramli. Get that? So ada soalan on competency. Okay? Madam. Ya. Tadi Madam beritahu yang unsworn testimony by two person lah, accused and then child witness kan. Yang child witness ni age berapa kalau by law? Okay. Now, alright then. Okay, untuk jawab soalan tu, okay, tadi kita dah discuss this one. Now, tadi kita tengok macam mana kita nak determine competency. Kita determine competency melalui proses preliminary examination, right? And then apa dia preliminary examination? Maknanya you tanya soalan. Lepas tu adakah preliminary examination tu mandatory? Dia bergantung kepada fakta case. Ya, dia bergantung kepada saksi you. Kalau saksi you kanak-kanak mungkin dia jadi mandatory, tapi kalau orang yang dewasa mungkin tak mandatory, right? Maknanya tak mandatory, maknanya it is curable under section 422. Now, okay, so sekarang okay, kita dah tahu itu adalah competence. Siapa-siapa boleh bagi testimony. Now, when you deal with a child, okay, sekarang ni kita cakap, bila kita deal with a child ni dia special. Ya, child beri keterangan unsworn. Dia adalah salah satu person yang boleh beri keterangan unsworn macam accused person. So, if you have a child, so bila you ada saksi kanak-kanak, right, if you have a child, kalau you ada saksi, katakanlah this particular child is 9 years old. Yeah, this child is 9 years old. Alright. Okay, you ada budak yang umurnya 9 tahun. This particular child has been sexually assaulted. Ya, dia dah kena rape katakanlah. Okay. So the issue here, should she testify or not? The first one will be, should she testify? Now, will she be relevant? The first question ialah, should she testify? Perlu tak dia testify? You rasa dia perlu tak? Will she be relevant? Relevant. Yeah, she Boleh will be testify. relevant. Yes. Kalau you cakap pasal rape cases, she will definitely be relevant. Relevant sebab apa? What kind of evidence will she be giving? Dia adalah itulah. Okay. No, child. Child, Katakanlah you have a child that has been sexually assaulted ataupun rape. Child beri keterangan. Penting tak? Ya, penting dia victim. Penting. Okay. Agaknya keterangan apa yang child tu boleh beri dekat court? Keterangan Maybe? yang Relating to apa? Identity? identity of the accused person lah. who raped her. Ya, mungkin identity. Mungkin the time in which she has been raped. Maybe the actual incident of rape itu. Section. Kat sini you ada section 9. You ada section 6, same transaction. Dia relate macam mana kejadian rape tu berlaku. Juga section 7, state of thing. So this particular child is relevant. Ya, dia boleh relate dekat court apa yang berlaku pada dia. So the kind of evidence given by this child is what? Apakah keterangan yang dia beri? Dia beri keterangan section 60 sub 1 sub A, B, C. Betul tak? Apa tu? Apa tu? Ingat tak? Yang dilihat, Ya. dengar dan juga rasa. Okay. So the kind of evidence given by this child is what? Direct evidence. Evidence. Ya? She give direct evidence. So child kita ni adalah star witness, betul tak? She is the material witness, star witness. She is the victim, so she can basically testify in the court what happened to her. Macam you tengok kes Bella, right? Orang lain cakap dia nampak, tapi Bella adalah orang yang mengalami kejadian tersebut. So Bella testify in the court. So Bella is giving evidence of identification, how the incident happened. So Bella memberi keterangan direct. So Bella sangat penting. You get that? So this child is very important. Should this child testify? Yes, she should.
She is relevant because she is giving direct evidence to what transpired. So dia penting. Dan kalau dia penting, is she competent? Is she competent to testify? Maknanya boleh ke dia testify? What will be your answer? Yes. Boleh. Section 118. Yes, she is competent to testify. You look at the case of Tajuddin. Right? You look at the case of Tajuddin. Alright? This one, you kena determine whether this particular child, okay, kita kata budak tu umur 9 tahun, maknanya dalam proses ini mungkin the case of Yusaini is much more suitable, maka you perlu conduct preliminary examination to determine whether she understand the questions and whether she can give rational answers to those questions. You get that? Sebab ini adalah budak umur 9 tahun. Right? 9 tahun, I rasa dalam kes Bella pun, saya pasti sebelum Bella testify in the court, dia mesti dah diinterview oleh magistrate untuk determine sama ada dia faham ke tak soalan. Boleh tak dia bagi rational answers to those questions? Okay? You get that? Okay? Okay, 1 minute. You get that? So anak saya standby je kat tepi nak ambil telefon. Tadi nak kalau dia nak ambil iPad, okey dia. Ya. Macam kalau apa tu child tu dia ada kecacatan mental lah, dia OKU. So mungkin magistrate kena test dululah sama ada dia faham atau tak soalan dia. Betul. Faham, maksudnya even sama ada you ada Bella ke, you ada siapa-siapa ke, orang yang ada kecacatan mental ke ataupun tidak ke, maknanya kalau child, I rasa the approach will be you take Yusaini. Yusaini's case. Maknanya dalam Yusaini, if you are dealing with a child, I think it is important for the court to actually gauge dia punya understanding. Whether she can understand the question put to her and whether she can give rational answers to those questions. Iaitu, maknanya court tak tanya dia punya mental capacity boleh ke tidak testify, itu adalah proses preliminary examination. You get the picture? Faham tak? Proses bertanya soalan hadir. Kejap. Nanti main kat luar hadir. Kejap. Main kat luar. Main kat luar. Okey, sekejap Tadi ada selingan. Okey. So, maknanya, you faham? So, bila you ada child testify in the court, okey, sama ada dia ada mental capacity, mental issue macam Bella ke atau siapa-siapa ke, the court will have to undergo the process of preliminary examination. This is based on Yusaini. Ini adalah satu proses yang penting. Ya. Yeah? Now, so apa yang berlaku ialah, court akan tanya, okey, berapa umur awak, faham ke tak soalan and all that. Oh ya. Yeah. Okay. Tu semua and to determine the competency. You get that? So kalaulah child tu, katakanlah bila dia interview budak tu, so ni macam proses preliminary examination dia macam interview je lah kan. So bila dia interview budak tu basically faham soalan. Dan dia pun boleh bagi rational answers to those questions. Kalau macam rape cases tu, dia boleh reflect ya soalan tu. Maksudnya, dia boleh faham apa soalan dia dan dia boleh bagi rational answers. Makanya child akan testify in the court. Outcome-nya ialah child is competent. Right? Child is competent. He can testify in the court. You get the picture? Ini bila kita kata pasal child. Kalau orang tua dia berhenti dekat situ dan you tanya dah soalan dia macam biasa. Dia akan macam biasalah. Tapi bila kita cakap pasal child, dia ada dua level. This will be the level number 1. Level number 1 ialah to determine competency. Iaitu court interview dia untuk determine dia faham soalan atau tidak dan dia boleh bagi rational answers atau tidak. Number 2, bila you deal with a child, right, when you deal with a child, the second question that you have to consider. The question number 1 will be, should the child give sworn or unsworn evidence?
Maknanya kanak-kanak ni dia ada peluang, dia ada option nak bagi keterangan bersumpah ke tak bersumpah. You get that? Now, this one you kena tengok dalam section section 133. Now, let's look at section 133. Section 133A. Ya, 133A. Now, kanak-kanak dia ada option ya, sama ada nak beri keterangan sumpah ke tak bersumpah. Sekejap Sekejap. Tuan Ghazani sambung. Okay. Assistant saya tu memang cukup manja. Okay. Alright. So sama ada child nak beri keterangan sumpah ke tak bersumpah. Now, kalau you baca section 133A, cuba kita baca section 133A. Where in any proceeding against any person for any offence, any child of tender years called as a witness does not, in the opinion of the court, understand the nature of an oath. So dekat situ, maknanya sekiranya budak itu tak faham apa itu sumpah. So kat sini, isunya ialah sumpah. Oath. Isunya sumpah. Kalau budak tu tak faham apa itu sumpah, okay, his evidence may be received though not given upon oath. Maknanya dia masih lagi boleh beri keterangan, tetapi keterangannya adalah keterangan tanpa sumpah. You get that? So, if he doesn't understand what is an oath, he can still give evidence, and his evidence will be an unsworn evidence or without oath if, in the opinion of the court, he is possessed of sufficient intelligence to justify the reception of the evidence and understand the duty of speaking the truth, and his evidence, though not given on oath, but otherwise taken and reduced into writing, shall be deemed a deposition within the meaning of this section. So maknanya apa? Kalau you ada child, if you have a child, dan you interview dia, you tanya adik faham tak apa itu sumpah? Dia tanya you balik, sumpah tu apa ya? Cik, dia kata. Sumpah tu yang macam upin ipin tu ke? Ya, kalau sumpah jadi batu, kalau dia cakap macam tu, maknanya dia tak faham sumpah. Sumpah tu apa? Apa yang you all faham sumpah? You all yang dah dewasa ni, apa yang you faham berkenaan sumpah? Kena bercakap benar. Okay, kena bercakap benar. So bila kita cakap pasal sumpah, it means that okay, you promise upon the sacred document, ya Quran ke apa ke, right? Dan bercakap sumpah, kalau you lie, what will happen? Dakwa. Kena dakwa. So you can be charged for perjury. So you tahu tu. Anak umur 9 tahun tahu ke tak tu? Anak umur 9 tahun dia cakap pasal sumpah, dia kata sumpah situ pin tu ke yang jadi batu. Okey? Kalau dia cakap sumpah tu jadi batu, maknanya dia tak faham sumpah tu apa. So dia tidak boleh beri keterangan bersumpah. You get the picture? So you tanya dia, so adik faham tak apa itu sumpah? Sumpah tu apa? Dia tak faham. Okey, dia tidak boleh beri keterangan bersumpah. Tetapi kalau budak itu dia tak faham apa itu sumpah. So dia tak faham apa itu sumpah, tetapi dia faham apa itu, dia ada sufficient intelligence and understand the duty to speak the truth. Dia tahu dia kena cakap benar. You rasa budak tu tahu tak dia kena cakap benar? Kita dah didik anak kita daripada kecil, jangan bohong. Always tell the truth. So dia tahu pembohongan itu tidak boleh dan dia tahu dia kena cakap benar. So kalau budak itu budak itu tahu dia tak boleh berbohong, maka dia boleh beri keterangan. Kalau dia beri keterangan kat sini, this is keterangan tanpa sumpah. Ya, unsworn evidence. You get the picture? Nampak tak? So, okay, ada soalan ke? Angkat tangan tu? Ada, Fahmi. Nak tanya, kalau contoh budak tu, dia tahu macam contoh, kalau dia kata sumpah itu, kena cakap betul, tapi kalau dia cakap bohong, dia akan terima akibat. Itu boleh dikira dia ni tak? So you kena move on tanya akibat tu macam mana. Maksudnya you kena faham, dia faham tak implication of an oath. Maksudnya boleh masuk jail
Lepas tu Kalau maksudnya berdosa, kalau dia cakap kalau tipu berdosa dosa, rasa mungkin dekat sini. Bagi saya kalau dia berdosa kat sini. Dia tahu dia tak boleh berbohong. Kalau dia bohong dia berdosa. Mak dan abah dia ajar jangan bohong. Okay? So dia tahu apa itu sumpah. Right? Sebab tu dia kena ada sufficient maturity. Itu proses tu adalah proses dia bertanya soalan. This one is actually process preliminary examination. Court akan determine. Daripada proses examination, daripada proses perbualan interview dekat dengan magistrate one to one, ya, atau of course dengan ada dia punya lawyer ke ataupun dia punya pegawai daripada welfare division. Daripada itu ditanya, court akan determine, you faham tak sumpah tu apa ataupun you faham ada responsibility to tell the truth. Ya. Court akan determine. Dan kalau court determine, okey, katakan you punya soalan tu ditanya, okey, dia tahu ada akibatnya sangat teruk, mungkin saya mahu masuk penjara ke apa ke, dia faham benda tu, mungkin dia boleh beri keterangan bersumpah. Ya. Dan dia juga akan reflect kepada proses yang akan berlaku dekat court. Okay, so this is very subjective. It's a question of fact yang court need to decide. Ya, court akan decide, magistrate tu akan decide dia beri keterangan yang kat sini ke dekat sini. Sebab implikasi undang-undang dia sangat berbeza. You get that? Ya. Dan remember ya, dia mungkin masa interview dan juga mungkin masa proses examination, chief cross and re-examination tu juga reflect kepada dia faham ke tidak apa itu sumpah yang on that one. Okay? Nah, jadi ada tak limit umur? Tidak ada. There's no limit. No age limit. As long as budak tu faham soalan, boleh bagi rational answers. As long as dia lepas hurdle yang pertama ni, dia dah competent. As long as dia lepas hurdle pertama ni, dia dah competent. Ini adalah hurdle kedua, jenis apa keterangan yang dia boleh beri. Ya, bersumpah ke tak bersumpah. Okay? So the first one need to be established first. Competency need to be established first. Barulah kita determine, okay, jenis apa keterangan yang you boleh beri. Okay? So, and of course, according to you, Saini, you pakai proses examination in chief, you pakai proses preliminary examination. Okay, get the picture? Boleh faham on that point? Madam, satu Boleh, lagi. boleh. Faham Yang preliminary exam tu, just done by the magistrate itself. No need to call upon expert ke, counselor ke, psychiatrist, tak perlu. Tak perlu. Yang ini, it is actually court yang akan conduct preliminary examination. Dia adalah formal interview. Formal interview nak tengok budak ni faham ke tak soalan dia macam mana. Right? Sebab sekarang ni court child pun bila diberi keterangan, dia are largely protected. Right? Protected sebab dia protected sebab kita ada Child Evidence of Child Witness Act. Dia boleh beri keterangan yang recorded ke apa tu semua kan. So that is the special protection given to this particular child. Get that? So far get the picture dia. Ada dua level bila cakap pasal orang tua ke, orang terlalu tua ke, dia satu level je, 118. Tapi bila kita cakap pasal child, dia ada dua level. Sekejap banyak betul gangguan hari ni. Sekejap mak orang pernah involve ni tak pasal child witness ni? Tak pernah. Pernah involve dengan 5,000 patah perkataan je. Tak pernah juga. 40 minit lagi. Akak polis Macam Tak pernah. Okay. So faham So kita ada kalau child tu kita ada dua level, iaitu pertama competent ke tak. Dia faham tak soalan, dia boleh bagi rational answers ke tak. Kalau ya, okey kita tanya soalan, dia ni sepatutnya beri keterangan bersumpah ke tak bersumpah. Okey. Now sebab implikasi dia ialah jika dia boleh beri keterangan tanpa sumpah kalau dia tak faham apa itu sumpah, asalkan dia faham dan dia ada tanggungjawab untuk bercakap benar. So this is the responsibility to tell the truth. Now kita tengok apa efek dia. Balik kepada section 133. So section 133 kata bahawa boleh beri keterangan tanpa sumpah. Kalau you faham, you ada sufficient intelligence to justify the reception of the evidence and understand the duty to speak the truth. Implikasinya ialah provided that where evidence admitted by virtue of this section is given on behalf of the prosecution,
The accused person shall not be liable to be convicted of the offence unless the evidence is corroborated by some other material in evidence in support thereof implicating him. So dekat situ, this particular part reflect that sekiranya kanak-kanak itu memberi keterangan tanpa sumpah unsworn evidence, keterangan kanak-kanak itu perlu disokong. Ya, so the evidence need to be corroborated. Sebab kanak-kanak ni, okay, kita law dah assume yang diorang ni suka fantasize, dia suka berangan. Kan, macam mana kita tahu dia suka berangan? Okay, I ambil anak saya umur 8 tahun, kalau dia pergi dekat dapur seorang-seorang, dia mulalah nampak benda-benda. He tend to fantasize. Dia nampak angin bergoyang-goyang, dia dah bayangkan nak puting beliung. Okay? So that is a child. Child tend to fantasize. They tend to create things. Ya, dia mungkin nampak benda yang tak sepatutnya nampak ataupun dia berangan benda tu wujud. Ya. Because of that, child punya keterangan ni tak boleh dipercayai. According to the law. So their evidence need to be corroborated. Apa itu corroboration? Corroboration bererti dia perlu disokong oleh satu keterangan yang lain. That is what it meant by corroboration. You get the picture? So, bila kita deal with a witness of a child witness testifying in the court, okay, dia relevant, definitely. So, she is relevant. Dia boleh beri keterangan. Dia memberi keterangan relevant. In fact, best evidence. Tetapi, competency kena determine. Adakah dia faham soalan? Dia boleh bagi rational answers. Kalau ya, adakah dia beri keterangan bersumpah atau tak bersumpah? Sekiranya dia beri keterangan bersumpah, doesn't matter. Okay, macam kita. Tapi sekiranya dia beri keterangan tanpa sumpah, without unsworn evidence, then her evidence need to be corroborated. Keterangan dia tu tak kuat. Dia perlu disokong oleh satu keterangan yang lain. That is what it meant by section 133. Get the picture? Boleh ya? So, maknanya kalau you tengok kat sini, alright, competency of a child, mungkin itu saya letak dekat dalam nota on satu lagi ya, nota on competency. Sekejap. Okey, itu nota satu lagi. So yang penting ialah you faham apabila kita cakap pasal child, okey, level pertama, child kita ada dua level. Ya, child kita ada dua level. So get that. Boleh ya? Okey, ada isu tak kat situ? Okey, tak ada isu dekat situ. I bagi you all break 5 minit. Lepas tu kita sambung dari sini. Okay? Okay, madam. Thank you. Alright.
Dah 5 minit dah? Boleh kita sambung? Boleh, madam, boleh. Boleh, boleh, Alright. boleh. Okay, so tadi kita dah determine, kita dah tengok kat situ bahawa, okay, first of all, we determine competency. Semua orang competent to testify. Maknanya isunya ialah sama ada kita perlu determine ke tidak competency. As a general rule, you are deemed to be competent. Tak perlu nak kita sibuk-sibuk determine competency. Ya, kita tak perlu nak determine competency kecuali kalau ada isu on competency. Dan kita tengok macam mana proses dia, proses preliminary examination. This will be very very important kalau you deal with a child. Kalau kanak-kanak tu akan jadi isu besar lah, makanya you perlu determine competency. Ini adalah proses informal procedure yang diinterview oleh magistrate atau judges dekat dalam dia punya bilik dia sebelum proses tu berlaku, sebelum dia dipanggil secara betul dekat mahkamah, ya. Adakah preliminary examination satu yang mandatory? Okay, you sign ni kata dia mandatory process, tetapi kita ada kes yang kemudiannya, kes Muhammad Afiq tu kata tidak perlu, ya. Sebab kompetensi boleh didetermine daripada observation of the court masa melakukan proses, semasa proses examination in chief, cross and re-examination is undergone. Okay, so that is issue of competency. The second issue yang kita kena discuss ialah on compellability, ya. On compellability. Compellability, kalau you tengok apa itu compellability, compellability here refer to can I force you to testify? I am competent person. Saya seorang yang adult, saya dah dewasa, someone yang adult. Tapi boleh tak I force you to testify? Can I compel you to testify? So a person may be competent but not be compellable witness. Maksudnya ada keadaan-keadaan tertentu dia adalah competent person, tetapi dia tidak boleh dipaksa untuk memberi keterangan. So ini boleh tak I paksa you jawab soalan, okay? So when you deal with competency, compellability of evidence, kita cakap pasal issue relating to spouse. Spouse tu reflect kepada husband atau wife. Kalau husband dia kena charge, so you're talking about the spouse tu will be the wife, ya. Yeah? So kalau kita tengok evidence of a spouse, mesti, okay, provision yang kita kena tengok ialah section 120. Let's look at section 120. Now, if you have husband and wife, a husband is actually being charged in court. Boleh tak you panggil wife to testify? Is the wife competent or not? Wife tu competent ke tidak? Competent, madam. Ya, competent. 118. So maksudnya, right? Katakanlah you have a situation A kill B. Ya, A kill B. Ali kill B. Alright. And katakanlah Mina is the wife. Ya, Mina is the wife. Ali stab B, Mina tak nampak, Ali stab B, lepas tu lepas dia stab B, katakanlah B ni ialah ex-mistress ataupun ex-girlfriend Ali ni. So, okay, Mina got to know that Ali has a girlfriend, B, right? So, Mila kata, if you don't do something, I will leave you. So, Mina ni seorang yang sangat kaya, so Ali tak nak lah, ya, kena tinggalkan oleh isteri yang kaya ni, okay? So, what happened was that Ali met B and Ali stabbed B. So, dia bunuh dia punya ex-mistress, dia balik rumah. So imagine Ali balik rumah. Katakanlah Ali balik rumah. Dia buka pintu pukul 12 malam. Mina buka. Mina nampak tangan dia berlumuran darah. So Mina actually saw Ali's hand stained with blood. Dia punya shirt pun stained with blood. Right? And then what happened was that Mina tanya, dah kenapa dengan you? So husband dia Ali beritahu, okay, I have killed B. I dah bunuh dia, I dah stab dia 3 kali. Lepas ni tak ada siapa dah nak kacau rumah tangga kita. Ali kata pada Mina. You get the picture? Alright, now
The issue here, Ali here is being charged for murder. So the public prosecutor is now charging Ali for murder. For the murder of B. Now, would you want to call Mina to testify? Should Mina be your prosecution witness? Saya tanya kat you. You rasa prosecution tu perlu panggil Mina tak untuk testify in the court? Perlu, madam. Perlu ya. So Mina perlu dipanggil menjadi saksi PW. Now, is Mina competent? Ada isu tak relating to Mina's competency? Ada. Tidak ada isu. Section 118, Mina is an adult. She is deemed to be competent to testify. So Mina is competent to testify. Persoalannya ialah, can she give evidence against Ali? Boleh tak dia cakap, saya tak nak jawab? Soalan, dia telah ditanya oleh prosecution. Now, must Mina be compelled to answer questions put to her? Or can she claim privilege? Ya, so kat sini dua konsep, satu compelled, satu lagi lah privilege. Ya, compelled will be, must she respond to the question brought by the prosecution? Wajib ke dia jawab? So katakan prosecutor tanya, can you tell the court what do you hear Ali say? Prosecution tanya. Mina kata, I don't want to answer your question. He is my husband, saya tak nak jawab soalan-soalan. I am claiming privilege. Now, bila dia kata saya tak nak jawab soalan, boleh tak prosecutor tu paksa dia jawab soalan tu? Boleh tak court paksa dia jawab soalan tu? That is compelled. Soalannya ialah, prosecutor tanya, can you tell the court what do you hear Ali say? Yeah, what do you hear Ali say? Okay, satu lagi soalan ialah, can you tell the court what you see on that particular day? Nampak ya? Ada dua benda yang berbeza. Now, can Mina claim privilege? Can Mina be compelled? Boleh tak Mina ni dipaksa untuk beri keterangan? Now, you baca section 120. Dalam section 120 subsection 1, parties to civil suit and wives and husband. In a civil proceeding, the parties to the suit and the husband or the wife of the party to the suit shall be competent witness. Maknanya dalam section 120 subsection 1 cakap pasal kes civil. Dalam kes civil, husband and wife, Ali dan Mina boleh beri keterangan dekat mahkamah, they are competent. Maknanya tak ada isu. 118 dia dah satisfy, dia faham soalan, dia boleh bagi rational answers. 120 sub 1 dah, kalau ini kes civil, dia boleh beri keterangan. They are competent. 120 subsection 2 adalah talk about criminal proceeding. Dalam kes-kes kriminal, against any person, the husband or wife of that person respectively shall be a competent witness. So dalam kes-kes kriminal, terhadap husband or wife, maknanya dalam konteks contoh kitanya ialah Ali ni adalah accused person terhadap a victim B. Dalam konteks ini, wife Mina can testify in the court. She is competent person. You get the picture? That will be 120 sub 2. So dalam kes-kes kriminal, spouse tu boleh beri keterangan against dia punya other spouse. So wife Mina kat sini boleh beri keterangan terhadap Ali, dia punya wife, husband. They are competent. Itu 120 subsection 2. You get the picture? Now 120 subsection, okay, itu. Pasal wife, pasal spouse 120 sub 1, 120 subsection 2. Now you cross refer to, so isunya ialah adakah dia competent? Ya, section 120 subsection 2. Sebab ini adalah criminal case. You baca section 122. Dalam section 122, you're talking about communications during marriage. Ya, sebarang komunikasi yang berlaku sewaktu sesuatu hubungan perkahwinan ya. No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage. So section 122 talk about
Compellability. Ini. Section 122. You get the picture. So maknanya, no person who has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage, merujuk kepada apa-apa yang berlaku di antara Mina dan Ali. Mina tidak boleh dipaksa, cannot be compelled to testify. Ya, tentang communication. Tapi apakah yang dia tak boleh testify? Communication made to him during marriage. So maknanya dalam section 112, Mina tidak boleh memberi keterangan di mahkamah. Mina tidak boleh dipaksa memberi keterangan di mahkamah berhubung dengan apa-apa communication made to her during marriage. So elemen yang you kena buktikan kat sini ialah there must be marriage. Registered marriage. Ya. So dia mesti dalam perkahwinan dan perkahwinan tu mesti perkahwinan yang sah dan telah diregister, didaftarkan di mahkamah. Dan dalam konteks Malaysia, kita tak recognize common law husband and wife. So common law husband and wife ialah di mana hubungan suami isteri, seolah-olah dia suami isteri tetapi dia tidak bernikah secara sah. Ya, tidak diregister. Ini berlaku dekat luar negara, dipanggil sebagai common law husband and wife. Kat Malaysia pun ada lah. Ya, tapi kita that's why dipanggil common law husband and wife. Dia macam suami isteri, dah ada anak sampai 45 tapi dia tak yang tak ada cuma registration sahaja. Yang lain semua sama. Dia duduk satu rumah, masak, bagi makan and all that, jaga anak, semua sama kecuali tak register kahwin dia. So itu adalah common law husband and wife. Di Malaysia tidak recognize. Tapi dekat UK recognize. So dekat Malaysia it has to be marriage, it has to be a registered marriage, a legal marriage. So kat Malaysia mesti perkahwinan yang sah. Okay? Dan dalam section 112, Mina ni, the spouse, cannot be compelled to testify relating to the communication made to her during marriage. Ya, section 112 reflect kepada communication made to her. Maknanya apa yang suami dia beritahu dia. You get the picture? Maknanya apa yang Ali beritahu Mina, yang itu yang privilege. So if you look at the situation, kalau prosecutor tanya, can you tell the court what you see? Adakah itu communication? Now what does it mean by communication? Isunya ialah what is communication? Communication adalah percakapan. Percakapan. So maknanya apa yang you punya husband tell you, dalam konteks ni apa yang Ali beritahu Mina. Okay? So maknanya apa yang your husband tell you that is communication made to you, itu adalah privilege. Apa yang you cakap pada you punya husband, apa yang Mina cakap pada dia punya husband is not privilege. Sebab dia adalah one way street. Communication must be communication made to her. So the accused spouse made the communication to the witness spouse. Yang itu yang privilege. So, kalau prosecution tanya, can you tell the court what your husband said to you? That is privilege. You get the picture? Now, it refers to communication. Boleh tak prosecutor cakap, can you tell the court what you see on that particular day? Boleh tak Mina claim privilege? Tak. Tak boleh. Sebab what you see is not communication. Dia mesti communication. Apa yang suami you cakap dekat you, accused person cakap dekat you. So apa yang you observe, it is not communication. So bila Mina kata, kalau prosecution katanya, can you tell the court what you see on that particular day? Mina kata, I don't want to say anything, I'm claiming privilege. Then the court will overrule that. The court akan cakap, Mina jawab. Sebab dia tanya apa yang you nampak. So you kena beritahu kat court. You nampak masa tu pukul 12, ya tengah husband you ketuk pintu, you buka pintu, you nampak ada tangan dia belum mularan darah, t-shirt dia pun ada kesan darah. You kena testify in the court. You get the picture? You are compelled to respond to the question. Now, communication made to her. Maknanya, can you tell the court what you hear? What did your husband say? Yang itu privilege. Maknanya Mina tidak boleh beritahu apa Ali beritahu dia. Iaitu Ali kata
Saya dah bunuh B, I dah stab dia 3 kali, lepas ni tak ada orang nak kacau rumah tangga kita lagi. So that is privilege. You get the picture? So communication is a one-way street. Maknanya it refers to communication made by the accused spouse to the witness spouse. That is the only privilege. Communication made by the witness spouse to the husband is not privilege. You get the picture? Faham itu? Now, communication refer to words spoken. Apa yang dicakap. Maknanya action bukan communication. Tetapi kalau action plus communication dia interwoven, ya, action plus words are so interwoven, maknanya dia terlalu intertwined, dia tak boleh nak separate the action dengan communication, makanya action plus communication is communication. Yeah, you get the picture? Itu ada dalam kes Baldas. So, kalau kat sini, siapa yang boleh claim privilege? Privilege tu boleh diklaim oleh wife, Mina. Dia boleh diklaim oleh husband, Ali. So, maknanya Mina claim privilege, kata bahawa I tak nak jawab. So, Mina is claiming privilege. Kalau Mina nak jawab, defense akan object. Objection yang ada, this is privilege. Husband akan claim privilege. But the ultimate person yang akan claim privilege adalah husband dia, yang accused person tersebut. Get the picture? So this is actually issues of compellability and privilege. Boleh tak you paksa wife to testify? Jawapannya ialah, wife is competent, you boleh paksa, you tak boleh paksa dia kecuali kalau dia adalah communication yang dibuat oleh accused person kepada spouse dia. Alright? So that is the proposition. So she can claim privilege. Maknanya dia boleh tidak menjawab soalan tersebut dan section 112 membenarkan dia tidak menjawab soalan tersebut. You get the picture? So that is actually privilege. Get that? Boleh faham? So Boleh. kat sini. Madam, Ya. kalau communication tu, contoh macam guna WhatsApp, kan ada voice note. Is it a communication or not? Communication adalah refer kepada statement yang percakapan, ya, percakapan. Okay? So maksudnya kalau husband dia WhatsApp dekat dia, right? WhatsApp dekat dia melalui voice note, saya dah bunuh tu, itu I believe that will be extended as communication. Right? So kalau tengok dekat sini, so tadi civil proceeding tak ada masalah, tapi kalau criminal proceeding di mana accused person be charged against another person, in any case bahawa accused person A katakanlah bunuh B tadi. A kill B. So he is charged dan saksinya wife tu adalah saksi. Right? Makanya, tetapi kalau husband and wife tu dalam kes ini, sekiranya husband and wife is in the trial, maknanya kita ada kes domestic violence. Dalam kes domestic violence, wife is the victim, betul tak? Contohlah wife the victim. So dalam kes domestic violence, wife is the victim. Dalam kes macam gini, tidak ada privilege communication. Well, maksudnya husband dia masa dia belasah wife dia cakap, aku akan bunuh kau kalau kau buat benda ni lagi. So wife testify in the court as to what the husband told her masa dia belasah. That is not privilege under section 120 dan 122. You get the picture? Sebab apa? Sebab husband and wife boleh beri keterangan terhadap satu sama lain. You get the picture? Yang tak boleh ialah apabila wife tu menjadi saksi dalam satu keterangan yang berbeza, dalam satu proceeding yang berbeza. You get that? Ada soalan tak kat situ? So maknanya dalam section 112, ya, 112 dia adalah privilege, maknanya wife tersebut tidak perlu beri keterangan. Dia telah diberi kelonggaran dalam undang-undang untuk tidak memberi keterangan. Privilege. Yeah, it's privilege. Now, kenapa this particular law is like that? This particular law is actually to promote sanctity of marriage relationship. Antara suami isteri, kita kena telus. Right? Whatever communication yang kita cakap dengan suami kita, whatever husband cakap kita boleh cakap apa je dengan suami kita. Same as husband to us, to the wife, yeah? Basically, that whatever we communicate is privileged communication.
Sebab dia nak memastikan this is to promote sanctity of marriage, the trust between the husband and wife. So I cakap dengan you, jangan cerita dengan orang lain. Right? So they want to recognize the sanctity and trust in marriage. Kalau ya, you tak nak cakap semua benda dengan wife you. Ya, you cakap dekat telefon, you ada telefon je, you pergi ke bilik air. What will happen? Dia akan basically ada issue of trust kat situ. Ya. So maknanya this particular provision is actually to promote sanctity of marriage, to promote communication between husband and wife. So apa yang wife tu cakap dekat apa namanya, dekat husband dia will be privileged, vice versa. Okay? Okay. So maksudnya, so dalam section 120 maknanya husband and wife boleh beri keterangan, tidak boleh beri keterangan sekiranya jatuh dalam privilege communication. Apa privilege communication? There must be communication made during marriage, right? And it has to be a one-way street, iaitu the accused spouse punya communication to the wife spouse. Bukan vice versa. So the privilege remain even after the divorce. Maknanya, kalau I dah kahwin dengan you, okay, lepas tu you mengaku you bunuh B. Lepas tu kita divorce. Whatever transpired between you and me during our marriage will be privilege communication till we die. Maknanya apa-apa yang you cakap selagi kita bercakap dalam waktu kita berada, masih lagi sah sebagai suami isteri, that will be privilege communication. So maknanya walaupun perceraian itu tidak menyebabkan communication privilege itu broken. Ya, you are still privileged. You get that? Boleh, itu husband and wife punya communication. Ada soalan tak kat situ? Ada soalan on husband and wife communication, privilege communication? Tak ada madam. Alright, kalau tak ada, let's move on. Okay, move on. This one. Salah satu yang sangat penting juga untuk you all semua adalah communication that reflects affairs of state. Pernah tak? Pernah tak you all? Bila you all carry out investigation, okay, the accused person may want to get a document from you. You all adalah enforcement officer. Ada certain document yang you all buat, right? Dan dia orang nak minta dokumen tu. Korang nak bagi ke dokumen tu? Ada tapi tak bagi. Apa alasan dia orang tak nak bagi? Itu adalah Untuk siasatan. anda adalah state of affair lah selalunya. Kerajaan tak boleh kongsi. Okey. Sekarang ni maksudnya, katakanlah A ni, okey, kita ambil kes civil lah ya. Kita ambil kes civil. Okey, contoh. I ambil contoh kes civil untuk faham apa dia konsep affairs of states ya. This one we are looking at affairs of states. Affairs of state adalah satu protection given to the government. Dia tak nak produce document. Kalau bolehlah satu dokumen pun dia tak nak produce kepada accused person. Dan kalau civil case pun dia tak nak produce, kalau kita produce nanti digunakan di modal untuk kenakan kita. Ya. So what you do is that you claim affairs of state section 1, 2, 3. Now 1, 2, 3 kalau you baca, let's look at section 1, 2, 3. Can someone read me section 1, 2, 3? Evidence as to affair of state, section 1 to 3. No one should be permitted to produce any unpublished official records relating to affairs of state or to give any evidence derived therefrom except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold permission as he think fit, subject, however, to the control of a minister in the case of the Department of the Government of Malaysia and of the Chief Minister in the case of the Department of the State of Government. Okay. So section 1 to 3 adalah evidence as to affairs of state. Maknanya you kerja dekat kerajaan, you ada pekerja kerajaan, right, government official, you tak nak produce sebarang dokumen. No one shall be permitted to produce. Maknanya you tak nak produce sebarang dokumen, especially this is an unpublished official record. Maknanya you are talking about document made by the government, betul?
which is unpublished. Agree? So this is an unpublished official record of the government. So you have the other party, you have the plaintiff. So this is a civil case plaintiff. Plaintiff want to get the document. Even the accused person. Accused person, you ada kes Zahid Hamidi, you ada kes Najib nak minta dokumen kerajaan. Contohnya, Najib nak minta dokumen Bank Negara daripada ZT. Contohnya Zahid Hamidi nak minta ataupun Najib nak minta dokumen percakapan di antara saksi dengan MACC officer. Ataupun Zahid Hamidi nak minta percakapan antara saksi dengan MACC officer. Yang tak kira lah dia tu dah DPM ke tak. So life will go on. Okay. Kawan saya tanya, ni dah jadi PM ni akan nak cerita ke pasal kes Anwar Ibrahim untuk discuss relevancy? Mestilah. Ya, kita discuss ya. Itu. You nak tahu tak? Cerita sekejap Masa saya pergi ke Indonesia, saya bagi talk saya berkenaan dengan constitutional law dan administrative law. Dia orang sangat terkejut. Kenapa macam mana Malaysia boleh appoint Anwar Ibrahim jadi Prime Minister? Bukankah dia dah keluar masuk jail? Dia cakap dengan saya tahu, dia orang tanyalah. Ya. And because dia kata kalau dekat Indonesia, kalau presiden tu dia dah keluar masuk jail, tak ada orang pun nak appoint dia jadi Prime Minister. Nak appoint dia jadi presiden. So macam mana Malaysia ni boleh appoint someone yang dah keluar masuk jail tu yang ada isu relating to dia punya credibility tu nak jadi Prime Minister? Kau pening kepala nak jawab Okay. So dia punya persepsi kita ni rakyat Malaysia mengambil orang yang macam tu. Tapi ini dia punya soalan. Bukan I nak condemn Anwar Ibrahim, no. Tapi Madam cakap apa? Madam punya jawapan apa? Saya punya jawapan, okay, dia tanya juga, ada ke law dekat dalam Malaysia membenarkan orang yang convicted macam gitu jadi MP, Prime Minister? Sebab dia kata di Indonesia, the moment dia dah masuk jail convicted, there's no way dia boleh calonkan diri dia untuk jadi Prime Minister. Dan orang pun tak nak appoint dia jadi Presiden pun. So saya cakap dengan dia apa, Malaysia punya law special. Kita ada dalam Federal Constitution, Anwar Ibrahim ni dia dah langsaikan hutang dia dengan court, dengan semua orang, dia dah 2 kali masuk keluar, so dia layak dalam akta kita. Yang penting ialah kalau kes macam Najib, dia memang tengah serve, dia tak layak. Even kalaupun dalam kes Zahid Hamidi, dia tengah ongoing case, selagi dia tak convicted, dia boleh layak pun jadi DPM. Walaupun kita tak happy ke tu, itu nombor 2. Sebab sistem kita berbeza kan. So I wonder what they were thinking. Kata bodohnya lah orang Malaysia ada lah. I rasa lah dia. Banyak lagi Nelson Mandela kan. Yalah, masalahnya Nelson Mandela tu kita faham lah. Ya, Nelson Mandela tu memang dia basically memperjuangkan hak rakyatnya. Dia bukan ni pasal bukan dia corruption ke apa ke. Faham tak? Ya? Faham tak? Itulah persoalannya yang ditanya kat saya. So saya pun dengan tebalnya menjawablah seperti itu. Tapi memang itulah position of law-nya kat Malaysia. So untunglah kita punya MP-MP ni ya. Okay. Alright, so kita tengok kat sini. So affairs of state. So we are talking about kat sini dia nak minta dokumen daripada kerajaan. Contohnya dokumen tu adalah communication made between a witness and MACC officer. Or whatever document that has been produced by a witness ataupun by the government. You want to get it published. You want to get it supplied to you. Maybe in the preparation of your defense. Most of the time, you all akan tidak mahu produce that particular evidence in the court. Public prosecutor tak akan nak produce this court, and the public prosecutor is actually claiming affairs of state section 123. So section 123 is actually a privileged communication where any unpublished official record is not produced because in a claim affairs of state. So I bagi contoh, katakanlah you ada plaintiff, ni wife ya, husband dia undergo operation dekat hospital kerajaan. So husband dia operation dekat hospital kerajaan,
dia tertinggalkan beberapa stitches kat dalam tu. Dia tertinggalkan adalah benda-benda dekat dalam perut kawan tu. Lepas tu kawan tu suffer infection and die. So dia punya operation is conducted by doctor, katakanlah Dr. Wan. As a result, ada satu proses conducted, disciplinary action conducted to inquire into this situation. Ada report. There is a report. An outcome of an inquiry. Katakanlah domestic inquiry dekat Ministry of Health, dekat hospital tu, relating to Dr. Wan punya possible negligent. Sebab husband dia ni sekarang dah mati. Dan wife dia is taking an action. Pernah dengar? Ada tak kes macam ni? So bila wife nak take action, this is an action in civil. You rasa perlu tak wife tu dapatkan report of domestic inquiry ni? Perlu. Kalau dia ya, Perlu. perlu ya. Maknanya kalau report tu didapat akan memudahkan proses pembuktian di pihak wife tu untuk buktikan negligence, kecuaian. Now what happened here ialah hospital tu tak nak produce this particular report dan claim privilege under section 123. You get the picture? So susah. Biasanya dalam kes-kes civil susah nak dapatkan dokumen daripada kerajaan ni, betul? Korang pun tak nak keluarkan dokumen kan? So susah. So maknanya biasanya modal yang you all akan rely on ialah section 123 affairs of state. Now what is affairs of state? Affairs of state is actually merujuk kepada apa-apa dokumen itu adalah sesuatu yang privileged atas alasan public policy dan disclosure of that particular document is detrimental to public interest. Itu dah privilege. Maknanya you tak nak produce this particular document sebab dia adalah satu isu public policy dan kalau I produce dia adalah detrimental to public interest. Itu yang claim. Yang dibuat oleh government untuk tidak mahu produce this particular document. So what will happen? If P here want to get the document and you claim privilege. So the issue here is, kita dah tahu apa itu affairs of state. Affairs of state refer to unpublished communication yang relates to public policy dan sekiranya you keluarkan it can be detrimental to public interest, yeah. So in that case I nak juga. So if I'm the plaintiff here, I want that particular document. So what will I do is that isunya ialah who is going to determine whether that particular document is affairs of state or not. Siapa yang akan tentukan? Dan dalam konteks ini, under section 123, yang menentukan sama ada satu-satu dokumen itu adalah affairs of state yang membolehkan claim of privilege adalah the court. Mahkamah yang akan menentukan sama ada dokumen itu adalah affairs of state atau tidak. How will the court decide it is affairs of state or not? Court akan refer kepada kuasa yang diberikan di bawah section 162 subsection 2. So kita refer kepada section 162. So 162, production of document and their translation. Subsection 2. The court, if it sees fit, may inspect the document unless it refers to affairs of state or take other evidence to enable it to determine on its admissibility. So maknanya sekiranya the plaintiff here ataupun the accused person here nak minta dokumen tu, court yang penentu sama ada dokumen tu boleh dikeluarkan dan diberikan kepada mereka atau tidak. Dan bagaimana court nak determine itu affairs of state atau tidak? Satu ialah court akan examine the document. Right? Court akan examine that particular document itself. So maknanya court akan tengok dokumen percakapan di antara witness dan MACC, dia akan tengok benda tu. Ataupun dia akan tengok domestic inquiry punya report, dia akan tengok benda tu. Dan dia akan tentukan ini affairs of state atau tidak. Satu ialah court akan examine that particular document yang menjadi dispute. Satu lagi, kalau dokumen itu terlalu rahsia, then the court can examine, court tidak examine dokumen itu, even court pun tak boleh tengok, court akan examine other documents that reflect that particular document, other relevant document yang concerned with this particular document yang you minta.
Contohnya, you nak tengok, okey, katakanlah isunya ialah letupan dekat kilang membuat senjata dekat Malaysia. Katakanlah Malaysia ada, government ada, okey, katakanlah you cakap pasal letupan dekat kapal perang. Ya, letupan dekat kapal perang. So, plaintiff ni nak sue. Husband dia mati, dia nak sue. Kerajaan, dia kata bahawa kerajaan was negligent. Ya, the Ministry of Defence was negligent yang menyebabkan letupan tu berlaku. So dia nak tengok specification dekat kapal perang tu, engine ke apa ke. So, boleh tak specification berkenaan dengan kapal perang tu, do you think it is something that you can disclose to a lay person? Dia akan tunjukkan kekuatan tentera kita. Right? Okey, dekat sinilah engine, dekat sinilah apa benda ammunition ke apa benda. Specification. Kalau you disclose that particular document, I think you are going to disclose the strength of our military. Ya, defense dah dekat in terms of itu. So mungkin that particular document is not, you tak boleh nak check dokumen tu. Alright, so you kena check dokumen-dokumen yang menyokong dia. Mungkin kontrak untuk dapatkan dia ke apa ke. Right, so dekat situ. So, and court will decide. So, how will the court decide? The court will look at sama ada dokumen tersebut atau sebarang dokumen yang menyokong dokumen tersebut. So, that will be to show affairs of state. So, the ultimate decision maker to determine affairs of state is actually the court. Kalau court kata dah check dokumen tu, this is not affairs of state, maka dokumen tu perlu diberi kepada pemohon tersebut. Ya, plaintiff ataupun accused person. You get the picture? Faham tak? That is affairs of state. Ya. Now, the law on this one, so when you talk about affairs of state, alright, of course, section 123, document are privileged due to national interest. Okay, how will the court decide it is offence of state or not? So the court is using the provision under section 162 subsection 2 here. Di mana court akan melihat dokumen itu sendiri ataupun the court akan melihat other dokumen yang lain. So court akan buat keputusan sama ada dia adalah privilege ataupun tidak. Kalau court buat keputusan it is privilege, maka dokumen itu tidak boleh not released. Kalau court kata it is not privileged, then the document need to be disclosed to the other party. So that is the position. So this is the case yang reflect kepada how is affairs of state is decided. You got that? Now, kalau benda itu adalah sesuatu yang privilege, maknanya dia adalah affairs of state. Dia adalah sesuatu yang rahsia dan court kata dia adalah satu rahsia. Bila court use 162 subsection 2, that particular document adalah sesuatu yang rahsia, maka dia adalah privilege communication. Contohnya exco, minit mesyuarat exco, kerajaan negeri. Ya, dalam kes Datuk Saha Arpan ni, ya, this is Melaka, ketua menteri ke apa kat Melaka, right? Okay, you are talking about minutes of meeting dalam exco, mesyuarat exco. Mesyuarat exco ni dia macam kabinet lah tingkat peringkat persekutuan. Betul tak? So, court kata dalam kes Datuk Zaha Arpan, right? Yang nak claim privilege adalah accused person, dia tidak mahu kerajaan disclose that particular document. Minit mesyuarat yang menunjukkan bahawa dia tidak reflect, dia tidak disclose dia punya conflict of interest. Maknanya dia ni ada isu corruption, dia nak bagi kontrak kepada satu company tapi dia tak disclose dia punya dia tak disclose dia punya interest. Dia ialah Datuk Saha ni lah yang mempromosikan supaya that particular property is given or sold to dia punya company punya interest. Tapi dia tak beritahu dia punya kepentingan dalam kes tersebut, ya. Now what happened in this case ialah Datuk Saha yang nak claim affairs of state. Dia yang nak claim privilege. Alright? Boleh tak dia nak claim privilege? 1, 2, 3 boleh je dia nak claim privilege. Tapi kalau you baca 1, 2, 3, ultimately, kalau benda tu privilege under section 162, court kata dia privilege. Tetapi you tengok dekat section 163, alright? Section 1, 2, 3,
However, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold permission. Maknanya, at the end of the day, kalau pun dia adalah affairs of state, maknanya court kata dia adalah affairs of state, tetapi the executive yang mempunyai kuasa disclose that particular document, then it is not privileged. You get the picture? Maknanya, at the end of the day, memang court penentu, tapi kalau dengan secara sukarela kerajaan tu nak disclose that particular document, dia boleh buat. Sebab ultimately, Section 123 kerajaan boleh buat macam itu. Walaupun court dah declare dia adalah affairs of state. So what happened dalam kes Datuk Saha Arpan, you are talking about the ESCO, minit mesyuarat ESCO, dan dia panggil setiausaha kerajaan negeri untuk testify dekat court. Dan setiausaha kerajaan negeri keluarkan minit mesyuarat ESCO meeting tersebut. So maknanya dalam kes ini court kata bahawa ni adalah minit mesyuarat ESCO dan dia ada privilege document di bawah 1, 2, 3 selepas court menggunakan kuasanya di bawah 162 subsection 2. Dia adalah privilege document, tetapi apabila setiausaha kerajaan negeri sebagai saksi mengeluarkan that particular document as evidence in the court, then they are consenting to the disclosure. So it's okay. You get the picture? You get the picture, ya? So that is Datuk Saha Arpan punya case. Alright? So kalau you tengok kes Zahid Hamidi, dia minta certain document, even kes Najib, dia minta certain document, court dah kata this is affairs of state 162 tak boleh disclose. Berhenti situ. Ya, dia berhenti dekat situ. Ya? So it is actually affairs of state. Ataupun nanti kita tengok dia mungkin official communication. You get that? Apa dah ni? Sampai 10.30 kan? Ya, okay? Doktor. Okay, so get the picture. Itu ada affairs of state, ya? Ada soalan tak affairs of state? So ini yang you all lagi banyak nak pakai kot, affairs of state. Tak nak disclose document. Apa-apa semua rahsia. Boleh? Now, satu lagi affairs of state, satu lagi privilege communication yang sangat relevan kepada you all semua adalah section 124, iaitu official communication. Right, official communication maksudnya, I give you an example. Okay, you all buat investigation. So you all buat investigation. You all adalah dia punya investigating officer. You record statement saksi, betul tak? You record statement saksi di bawah section 112 CPC. Kalau you record kan, that is the power that you are given under section 112 untuk merekodkan keterangan saksi di bawah section 112 CPC. Kalau MACC dia ada dia punya provision dia. Okay? So, you rekodkan keterangan saksi. Bila you rekodkan keterangan saksi, this particular document, katakanlah accused person nak salinan ini. You all disclose tak? Did you all disclose 112 statement? Tak, Tidak. madam. Okay, you tak disclose 112 statement. Sebab apa? This particular statement is actually a privileged communication under section 124. Section 124. So it's a privileged communication under section 124. Maknanya, section 124 refer kepada official communication. No public officer shall be compelled to discuss communication made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure. So maknanya, you adalah investigating officer, you tak boleh keluarkan this particular 112 statement as evidence in the court sebab saksi tu beri keterangan kepada you in official confidence. Right? In official confidence. Maknanya dia memang benda tu. Kita pun tidak mahu ada tampering of evidence and whatnot, ya. Tampering of evidence. So, yang ini, how do the court decide whether it is, ni court juga masih gunakan section 162 subsection 2. Ya, the power of the court under section 162 subsection 2. So, whatever communication that you make is made in official confidence. So, you have kat situ, kes Datuk Ishak Ismail, you ada kes Najib, di mana dia nak minta dokumen, ya, dia nak minta dokumen yang dibuat oleh saksi kepada MACC
court kata tak boleh because this particular document adalah statement made in official confidence. So it's privileged under section 124. So that's what keterangan, apa-apa keterangan you all semua, keterangan bukan, apa-apa dokumen yang you simpan atas keterangan saksi tersebut. So this particular report is actually privileged under section 124. You get the picture? Boleh ya? Okay. You all kena faham bahawa affairs of state tidak sama dengan OSA. Ya, affairs of state, maknanya you claim affairs of state under section 123, dia tidak sama dengan OSA. Dia adalah benda yang berbeza. Section 1, 2, 3 talk about privilege, communication. You tak boleh produce evidence. OSA talk about what? OSA talk about akta rahsia rasmi. Kan? Maknanya the status of that particular document is the status of that particular document is actually what? The status of that particular document adalah berperingkat terhad ke apa benda kan? You all ada kan macam tu? Berperingkat. So maknanya itu cop-cop berperingkat terhad, secret apa benda tu, itu di bawah OSA. Dia tidak ada kena-mengena dengan whether that particular document can be produced as evidence or not. So OSA dengan issue of evidence is two different thing. That's why apa yang berlaku dalam kes Zahid Hamidi kalau saya tak silap. Zahid Hamidi ke Najib ke? Yang mana dia nak produce this is impeachment proceeding. Yang baru-baru ni ya. This is okay, dalam kes Zahid Hamidi di mana public prosecutor nak impeach communication made by saksi kepada MACC. Dan tapi communication itu telah dilabel sebagai OSA. Right, that particular communication has been labeled as OSA, tetapi public prosecutor nak gunakan keterangan katakanlah nombor 1 hingga 10 dalam dokumen tersebut untuk impeach the credit of the defense witness. Ini adalah saksi kepada accused person. Apa yang berlaku ialah the lawyer Hisham in that particular case minta supaya this particular label OSA tu declassified. Sebab I tak nak kena bawa OSA. So dia ada declassification. So because OSA, kalau you disclose this particular document yang chop OSA, then you can be subject to offense because it is an offense basically disclosing OSA document. So that's why dia nak minta declassification of that particular document sebelum you proceed on to impeach the credit of that particular defense witness. You get that? So OSA dengan evidence tu ada benda yang berbeza. Okay? You get that? Boleh? Ada isu tak di situ? Apa tu, madam? Ya. Ingat tak kes yang laporan audit, tempered laporan audit tu kan? Okay. Yang mana dia apa tu? Ambil ganda ke? Secretly dia record benda tu lah apa tu kan? So then macam mana kalau macam kes macam tu? Okay, so maksudnya okay, in that particular situation dia ada dua benda, ya. So bila you cakap pasal okay, satu will be okay, maknanya dia ada mungkin ada meeting. Okay, you ada record audio, right? With regards to a meeting. So this is something yang mungkin OSA. Dia ada dua dan dia juga mungkin issue illegally obtained evidence. So maknanya did you obtain this particular evidence tu legal or not? Itu satu issue. Satu issue boleh tak you produce dia ke tidak? Ya, maknanya mungkin ada issue OSA ataupun affairs of state. Now, with regards to the legality of that particular recording, so because it was actually a record and it was done unlawfully, kan? Now, ini you balik kepada kes apa? You ada kes Anwar Ibrahim Sodomi tu?
illegally obtained evidence. Ya, you ada Anwar Ibrahim Sodomi tu, you ada kes Kuruma, ingat tak? Long time ago you did study this one. Kuruma Arensang. Ingat tak? Illegally obtained evidence. What did the law say about illegally obtained evidence? What did the law say about illegally obtained evidence? The court is not concerned with how the evidence is obtained. As long as it is relevant, it will be admissible. So, maknanya dalam konteks ini, bila dia record that particular communication, tapi communication tu very important to show whether there was tampering or not. So, that particular communication is actually an illegal communication, tapi the recording was illegal, tapi it can be accepted by virtue of this principle of law. You get the picture? Because the court is not concerned with how the evidence is obtained, as long as it is relevant, it will be admissible. So that will be issue number 1. Maknanya, okay, bank secretary treasury tu dia record that particular communication boleh, sebab kita punya law recognize that. So now that particular document mungkin privileged document because it refers to the communication that transpired in a secret meeting or in a meeting that is supposed to be something supposed to be secret. So it will be depending on, okay, who is she? Dia adalah officer yang terlibat. Right? Dia dah dapat consent daripada, could be consent from, so she will be the person who has authority to decide whether to disclose or not to disclose. So that could be the position. So maknanya, dia mungkin affairs of state, tetapi she is the one who may decide whether to disclose or not to disclose. You get the picture? So kat situ mungkin dia nak claim privilege, tapi it's going to be difficult sebab sebab you are talking about who is actually disclosing this particular information. Sebab dia adalah officer yang juga maybe decide on the issues whether it's affairs of states or not. Nak cakap dia OSA, I don't think dia OSA sebab dia tak ada job dekat situ. Right? It is not actually dilabelkan sebagai OSA. Sebab OSA tu dia memang akan ada label kan. You kena chop dia sebagai OSA kan. For it to fall under OSA. Boleh? So that's why dalam case yang tampering tu, tampering of that, banyak issue on this one will apply sebenarnya. Sebab you are referring to communication that is in that situation lah ya. Boleh? Will that be okay? So itu affairs of state. Ada soalan tak on affairs of state? So I have discussed with you on issues of compellability, competency, compellability, privilege. Kita dah discuss 1, 2, 3. Kita discuss 1, 2, 4. Right? Ya. Kalau let's say kita dapatkan dokumen tu secara tidak sah, boleh juga ke untuk produce kat mahkamah? Okay, bila you cakap pasal produce, you produce document dekat mahkamah, you obtain tidak sah, kita ada basically rules on admissibility of illegally obtained evidence. Ya, yeah? So bila you cakap pasal illegally obtained evidence, right, memang sebenarnya law kita benarkan. So katakanlah you sembunyi-sembunyi, you record benda tu secara rahsia, dia boleh. Tetapi kena faham, bila you talk about the illegally obtained evidence, memang kita ada kuruma ni semua kata you can. Tapi at the end of the day, the ultimate decision maker will be for the court. Court akan decide. Because of course, the general rule under this concept ialah, the court is not concerned with how the evidence is obtained as long as it is relevant, court akan terima. Tetapi remember, the court actually retain also discretion to reject, kan? Dalam obiter in kuruma. You belajarlah semester. Yep. Dalam obiter in kuruma, kalaulah the way you obtain that particular document or evidence is highly excessive, court ada discretion untuk reject walaupun secara teknikalnya dia boleh bawa masuk. So katakanlah dalam konteks dokumen yang you rekodkan, you record document, you record conversation, mesyuarat meeting dekat dalam meeting antara Arul Kanda, Najib dan juga mungkin treasury dekat situ.
Right, setiap yang terlibat dalam finance tu, you rekodkan mesyuarat tu. Memanglah it was illegally recorded. Tapi as far as law is concerned, you boleh terima. Tetapi kalau cara you record tu highly excessive, maka you apply obiter in kuruma, the court has the discretion to reject. Tapi kalau you tengok kes Arul Kanda dengan Najib dengan that particular woman kan, Mardiah ke siapa kan, yang testify tu, now adakah dia highly prejudicial? Was there, adakah Najib dengan Arul Kanda masa dia buat discussion tu, diorang actually kena paksa? Tidak kan? So this is recording yang rekod tanpa kebenaran tapi tidak ada unsur paksa-paksa macam kes Gui Ching Ang. You get the picture? So dalam konteks itu, tidaklah the property value prejudicial effect tu tidaklah tinggi. Property value dia tinggi tapi prejudicial effect tu tak tinggi. Jadi the evidence will still be relevant. The court, that's what court tak akan reject dia on that basis. Sebab you kena faham, untuk court apply discretion untuk reject technically relevant evidence under illegally obtained evidence, court mesti satisfy dia ada yang benda itu memang sangat-sangat prejudicial on the accused person. Tapi apa prejudicialnya on Najib dengan Arul Kanda? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. I tak paksa you. Yeah. Mereka beri keterangan. Mereka berbincang dan I record. Mereka tidak dipaksa untuk keluarkan whatever statement. Lainlah kalau macam Gui Ching Ang, I paksa dia, belasah dia apa semua. So dekat situ ada elemen prejudicial yang sangat tinggi. But not in the case of Arul Kanda and Najib bila the statement is actually recorded. That's why walaupun dia illegally obtained, it will still be relevant and admissible because the court is not concerned with how the evidence is obtained. Tidak ada yang tidak ada highly prejudicial dalam konteks itu. You get that? Boleh? Will that be okay? Faham. Okay. So ada soalan tak here? Any other question? Okay, kalau tak ada soalan, so yang lain tu you read on your own. So I finish off, kiranya I sudah habis on issues of competency, compellability and privilege. Ya, topik ini I dah habis ya. Kalau tak faham, doesn't matter. You cuba baca buku, baca apa semua. And then bila kita buat soalan, I think it will be much clearer. So I focus dengan you all pasal competency maknanya apa, compellability maknanya apa, privilege. Competency, I focus on tajudin dan juga child competency. Compellability, I focus on witness, spouse witness. Lepas tu privilege kita ada yang affairs of state dan juga official communication. Will that be okay? Alright. Alright, so dekat situ, so if you finish off this one, nanti I jumpa you all untuk minggu depan. Kita akan continue the second part of the topic on witnesses. Iaitu kita akan discuss on corroboration. Okay? Okay. Boleh? Boleh. Alright, ada soalan lain? Doktor, mana kelas ganti tu buat bila ya? Okay. Nanti kita akan discuss. You all nak buat kelas tu, should we buat kelas tu masa kita jumpa face to face? Okay. You all punya, okay, by the way, you all ada hutang saya kan kelas? Ya. Korang ada hutang 2 hari. Janganlah lupa. Tak lupa. Satu tu election. Ingat madam. Ingat. Satu tu masa election. Satu tu lagi masa apa? Yang saya tak ada lah. Of course lah, satu tu saya dah bagi warning awal-awal kan yang saya tak ada. Okay, nanti decide bila kita nak discuss, bila you all nak buat. Adakah you all nak buat masa kita face to face nanti, kita terus buat extra class. You ada extra class, you nak buat hari Jumaat ke, since dah lalang korang datang kemari kan. Nanti you all decide. Okay. Sebab mungkin dia akan impact dia lebih lagi sekiranya dia face to face. Okay. I rasa lah, tapi you whatever it is you all discuss. Bila nak buat. Kalau you all rasa nak buat online, you let me know bila nak buat online tu. Kita ni minggu ni kita dah berapa bulan ni? Kita dah 10. Minggu depan kita ada kelas 17. Lepas tu dah cuti kan? Ya. 24 tu dah cuti dah. Nanti kita tengok lah. So you all punya answer. I pun tak bagi kat you test lagi. Bila korang nak test ni nanti kita discuss bila you all nak test. Sepatutnya face to face test. Tapi kalau face to face test tu mengambilkan masa. Jadi saya cadangkan, saya bagi satu hari Ahad ke, you all submit dekat saya, tulis tangan,
You ambil gambar apa semua, you hantar kat saya. Tapi korang tulis tangan, saya bagi you 3 jam ke berapa jam. Alright. Okay. Okay, You all kena Bagi practice mak je menulis lah. ya. Nervousnya nak menulis. Madam. You all kena practice menulis. Saya punya undergraduate baru je habis test semalam. Macam apa menulis 2 jam. Ya. You all jangan nanti kalau korang jumpa saya lagi sekali, saya tak tahu. Okay. Okay then. Doa. Alright. So in that case, I'll meet you all insyaAllah. Okey puan. So kita jumpa next week.